こんにちは。ノーユースノージャパンのしじみと申します。ノーユースノージャパンは、このデモの賛同団体として参加しています。今日は私からこの新宿を通りすがっている皆さんに向けて、スピーチをしたいと思います。すいません。はい。私も5ヶ月前までここを通り過ぎている皆さんと同じパレスチナで起きていることを何も学校の授業で知っている範囲しか知りませんでした。でも10月友達のストーリーを見て知って日本で私がどっちつかみでいいんだと思っていた態度が過端だったことに気がつきました。加えて世界や日本で起きている植民地主義の歴史をも知り、これまで私が平和が大事だと教えられてきて、平和が大事だと思っていて、日本は平和な国だと思っていた、その平和が何の上に成り立っているのかを知り、すごくグダグダする気持ちになりました。Hello everyone, my name is Shizumi from the No Youth No Japan group. We are one of the many groups that has collaborated to hold this protest here today. So I would like to give my speech to all of you who may be passing by in Shinjuku today, wondering what this demonstration, what this protest is about, because I was once much like you. Back in September of last year, I was the same way. 5 months ago, the only thing I knew about what is happening in Palestine and what has been happening in Palestine is what little I learned in social studies class in school. And from October onwards, I would see it mentioned on the news, but I would just think, oh, well, you know, fighting is wrong, and I wish people could get along, and I hope we find peace. And that's about all I knew about it and all I felt about the situation. But I looked at my friends' stories on Instagram and I started to realize through that and looking at media outside of the Japanese media, reading books and learning more about this situation, I started to realize that my inability to choose a side, my decision to not take sides, was in fact complicity. It was being complicit in the genocide of the Palestinian people. And as I started to learn more about this, I also started to learn about the history of colonialism, Japan's history of colonialism and colonialism around the world. I had learned that peace is important. You know, we have to fight for peace. But I hadn't learned what that peace had been built upon. And as I learned more about how Japan's peace had come about, I started to feel more and more complicated and conflicted. 誰かの犠牲の上に成り立つ社会も、誰かの犠牲の上に成り立つ幸せも楽しみも平和も、そんなの平和でも幸せでもありません。今もどっちつかずがいいと思っている人もいるかもしれません。立場を表明することが怖いかもしれません。でもこれは誰かを傷つけるためでも攻撃するためのものでもありません。誰かの犠牲の上に成り立つ平和なんてない。ただただそのことを一緒に声を上げてほしいのです。A society cannot be built. A society cannot be built upon the sacrifice of others. Happiness and peace cannot be built upon a foundation of sacrifice of others.
There may be some people who, even now, listening to this speech, still feel, well, it's better not to pick sides. There may be some people who instinctively, when faced with a strong assertion, a strong opinion, their reaction is to distance themselves from it and to try to find a middle ground. But this strong statement that we are making here is not to hurt someone or attack anyone. It is simply this. The fact is that peace cannot be built upon the sacrifice of someone else. And I just want all of us here to raise our voices in name of that truth. 差別や加担はしていないと思っていて、まさか私だと思っていてしている、そういうものです。私も昔はそうでした。だからこそ誰かの犠牲の上に成り立つ平和なんてない、そう声を上げることを私は諦めたくありません。だから今日ここを通っている皆さんはそのチャンスです。ぜひ足を止めて他の人のスピーチを聞いてください。調べてください。そしてまずはこれならできるというところからでいいので行動してください。一人でもできることがたくさんあります。一緒に声を上げましょう。一人でやれることなんてと思うかもしれませんが、私はたくさんの人が動けば必ず今の状況を変えられる、そう本気で信じています。You may think, I'm not complicit, I'm not to blame, I'm not discriminating against anyone, I'm not hurting anyone. But your inaction and your refusal to pick sides does hurt people. That's why I want to emphasize that peace cannot be built upon sacrifice of others. And I want all of us to raise our voices and make that truth known. I want everybody here to raise their voice. So all of you here who are walking by and listening to this speech and watching us do this protest, I want you to know that this is your chance. This is your opportunity to take a stand and stand on the right side of history. So please, those of you who are walking by, please stop and listen to our speeches. Listen to the speeches of the other people. Listen to their experiences and their words. Try to learn more about Palestine. Follow people who are posting about Palestine. Research it on your own. And take action. Whatever small action you can take, do so. This is your opportunity. This is the message telling you to do something. There are many things you can do, even alone, or in a group with this many people. If all of us raise our voices, if all of us choose to act, then there's no limit to what we can do and what we can achieve. I believe that if all of us act together, we can change this horrific situation. I truly believe that, and I hope that you do too. Thank you.こんにちは。私は大学生です。今ここ新宿には学生や学校や教育に関わる人もたくさんいると思います。これから私はそうした皆さんに呼びかけます。パレスチナでイスラエルが行っている虐殺を、占領を、そしてラファへの侵攻を直ちにやめさせるために何をしなければならないか話します。Hello everyone, I am a university student. I imagine there are many students and people involved in schools and education here now in Shinjuku. I would like to call out and speak to all of you. I will talk about what we must do to immediately stop the Israeli genocide and occupation in Palestine and the invasion of Rafah. 私は今日本で大学に通えていて勉強も自由にできます。ではパレスチナではどうでしょうか。
ガザの大学は全て空学を受けました。すでに1万7000人の子どもが殺害されました。学生、若い人、子どもたちが教育の権利を奪われました。学問を探求し、将来を担っていく場がイスラエルによってことごとく破壊されました。I am currently able to attend university in Japan and study freely. But what about the students in Palestine? All the universities in Gaza have been bombed. Already, 17,000 children have been killed. Students, young people, and children have been completely deprived of their educational rights. Every place where they can pursue their studies, where they can pursue their future, has been completely destroyed by Israel. 誰にでも保障されなければならない教育の権利を奪い、夢も希望も命も奪うイスラエルの暴力に容認する余地などありません。黙って見ている余地もありません。私も含め、教育の機会に事欠かないマジョリティの人々こそ、今その特権的な立場から立ち上がらなければいけません。Israel has taken away the right to education, which must be guaranteed to everyone. And there is absolutely no room for tolerating Israel's violence that takes away this right to education and takes away dreams, hopes, and people's lives. There is absolutely no room for silence either. It is the majority who have plenty of educational opportunities, myself included. It is our responsibility to rise up from our privileged positions and take action. 学校に関係する人たちの立場からできることはたくさんあります。例えば、パレスチナからは学術機関に対して文化的・学術的ボイコットが呼びかけられています。略してパクビーと呼びます。アルファベットで PACBI と書きます。これはとても重要で緊急なアクションです。というのも、イスラエルでの学術研究が国家による暴力に直結していることが分かっているのです。だから、例えば日本の大学がイスラエルの大学と協定を結んでいたら、それは破棄するしかありません。自分の大学がイスラエルの機関と関係していないか調べ、もしあれば関係を切るように大学に求めましょう。学費を払う立場である学生は大学の利害関係において重要な位置にあります。これを利用し、プレッシャーをかけていきましょう。There are many things that we can do as students and people involved in the education system. For example, there is a Palestinian call for the Palestinian campaign for the academic and cultural boycott of Israel. It's called PACBI, P-A-C-B-I for short. This is a very important and urgent call for action. We know that academic research in Israel is directly linked to state violence. So, for example, if a Japanese university has an agreement with an Israeli university, they must terminate it. Check to see if your university has any ties to Israeli institutions, and if so, demand that your university cut ties. As tuition payers, students are in an important position in terms of the university state.
Please use this to your advantage and let us all put pressure on institutions to cut ties with Israel. 卒業後の進路を考えている人なら、就職しようと思っている企業がイスラエルを支援していたり契約していたりするなら、その企業にもジェノサイド国家と手を切るよう働きかけましょう。If you are looking and considering a career after your graduation, if the company you're thinking of working for is supporting or contracting with Israel, demand that they cut ties with this genocidal state as well. 他の人たちに分かりやすい形で抗議するのも大事です。ポスターを貼ったり、縦看板を作ったり、ビラを配ったりして声を上げましょう。学校の中でデモをしている学生もいます。最近では広島の栄新中学高等学校がジェノサイドを止めろとキャンドルで訴えていました。 ICU では団員が行われました。その輪を広げていきましょう。It is also important to protest in a visible way. Let us make our voices heard by putting up posters, billboards, and distributing leaflets. Some students have been holding protests inside schools. Recently, in Hiroshima at the Yongjin Junior and Senior High School, they held a candlelight vigil to stop the genocide. And ICU, International Christian University, held a diet. Let us keep expanding this movement and circle. 今、自分がいる場所だからこそできること。今、自分だからこそやらなければいけないことが必ずあります。一緒に行動しましょう。できることは全てやりましょう。自分の特権をフルに使いましょう。虐殺、封鎖、占領、今すぐに終わらせましょう。There are things that you can do because of where you are now, and the things that you must do because of who you are. So let us act together. Let's do everything we possibly can. Let's use all of our privileges to the fullest. Let us end this genocide, this blockade, and this occupation now. ありがとうございました。以上です。皆さんこんばんは。こんばんは。寒くなってきたね。コールして温まりましょう。
but thank you for the call. I have no kind words because for the past couple of weeks, I've seen the children of Gaza dying, hanging from the wall, blood on the streets of Gaza, every day for the past 4 months, now 5. Every day I see a dead body on the streets of Gaza, I think to myself, you know what the worst part is? It's happening now, where you can see luxury and extravagance all around you. But in Rafah, in Gaza, people are starving. People who look like me and talk like me. Today, in a time where connection and communication is easier than ever, the news gets to you. Once it happens, it gets to you. And you see it. And nothing happens. You do nothing. I've also been seeing public officials, government officials, scrambling to try to explain, like stuttering around, trying to justify what Israel, a state that has lost all connection to humanity. They try to justify it, and even they have stopped being able to. They can't do it anymore because it cannot be explained anymore. When I chant Free Palestine, I'm not just saying Free Palestine. I'm talking to you. I'm saying free my Palestine, please. Yes. Yes. Please continue to work so we can have a free Palestine. You do the work because apparently no one we have elected to do the work is doing their jobs anymore. We have to do the work. Boycott! Demand ceasefire from your officials. Even if it reaches civil disobedience, I don't care anymore because I have seen more dead kids than anyone should ever see in their lives. My grandfather did not live to see a free Palestine. He did not live to go back to his village. But I beseech you, please, I want to see a free Palestine in our lifetime.今の日本語にします。皆さん、総理ありがとうございました。ですが、今日私が親切に言えることがもう残っていません。この何ヶ月もの間、ラファ、ガザの様子を写真や動画で見てきました。地面に潜ってしまいそうな気持ちになるものばかりです。子供たちの体が壁からぶら下がる様子、血まみれになったガザの道路、私のように話す、私と同じ言語を話す人たちが、人間が何の慈悲のかけらもない人道を失った血に飢えたイスラエルに爆撃を受けているのです。スマホの画面に流れてくるラファを見ながら思うことがあります。
今起きている殺戮や飢え死にさせられている中で最も残酷なのは、これが今贅沢や浪費がありあふれている世の中で起こっているということです。ガザやラファでは私のような人間が殺されています。人とつながりやすくなった時代になったはずです。ニュースを調べなくても今までにない速さで私たちの目に入ってくる時代になったはずです。各国の代表がこのイスラエル占領軍による殺戮、集団虐殺、戦争犯罪をどうにかこうにか正当化しようとしているのを私は見てきました。どうやらうまくいっていないようです。あちらももう説明をするのをやめたようです。それなのに私たちは何もできずに見ているだけなのです。イスラエルはやりたい放題ガザを拷問にかけています。あれだけの映像を見て指をくわえて見ているだけの政府や世間の沈黙、停戦を求めるという役割を果たせずにいます。人道支援までも切っているのです。頭がおかしくなりそうです。もう言ったけどもう一度言います。今起きている占領や残虐な殺戮や爆撃をやらせていくための手段は一つです。占領を続けることにお金がかかりすぎるということにさせるしかありません。フリーパレスチナ解放というとき、私はあなたに言っています。あなたにパレスチナ解放しろと言っているのです。それがあなたのできることです。私たちが政治家に要求したりボイコットしたり市民の祝福を通してでもあなたの政府を動かしてください。人生で見るべきではない数の子供を殺されたのを見てきました。私の祖父は彼の村を取り返すことが叶いませんでした。私は皆さんに伝えたい。私たちが生きている間にパレスチナ解放を求めています。Free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! こんにちは。ペンニョンというグループで活動するウヒと申します。関東大震災朝鮮人虐殺から去年100年、東京スカイツリー近くにある住宅街にはその犠牲者を悼む小さな追悼碑があります。ペンニョンはそこで40年間毎年行われてきた追悼式を引き継ぐために虐殺100年を機に結成された若い世代のグループです。今回ペンニョンも緊急アクションチームとしてこのデモの賛同団体となりました。Hello everyone, my name is Udi and I am from Penyom, which is a group that is made to memorialize the Kanto massacre of Zainichi Koreans that occurred after the Great Kanto earthquake of 1923. So there is a small memorial ceremony that is held annually around the neighborhood of the Sky Tree in Tokyo. And Penyom was, the group Penyom was formed as a result of, or from the younger generation of participants in that memorial ceremony that has been going on for about 40 years. And so we were called as one of the groups joining this emergency action protest here today. パレスチナの解放が叫ばれ、そのような目処も一歩に立たない現状ですが、在日朝鮮人3世である私が今からするのは解放後のお話になります。As we are calling for a free Palestine, unfortunately, that seems like a distant possibility at this moment. But as a third-generation Zainichi Korean, I want to talk about what happens after freedom. So for those of you who don't know, Zainichi Koreans are people whose ancestors are ethnically Korean, but who have been historically discriminated against in Japan. They've had a complicated citizenship situation, and it's been a societal problem for many years, from before World War II and after.
To add further context, actually, the massacre that occurred after the 1923 Great Kanto earthquake was an event of mass hysteria where Japanese government and police and citizens slaughtered ethnic Koreans who lived in Japan, many of them who were forced laborers, as well as ethnic Chinese people and communists and generally people that the government didn't like. But many ethnic Koreans, Chinese Koreans were slaughtered. Anyway, so as a third generation, as an Korean, I want to talk about what happens after the war. 幼い頃、今は亡き原母子があそこで朝鮮人がたくさん殺されたんだとつぶやいていました。自分が小学生の時、毎日通る虐殺の現場と植民地時代のモノクロの写真の中の話をどうつなげればいいのか分からず、それを考えるためにこの活動を続けてきました。しかし、去年の9月、100年目の追悼式を終えた翌月からインスタでガザの虐殺の写真や動画をたくさん目にしました。皮肉にも私の中のモノクロの写真は一気に色づいていきました。When I was a child, my grandfather would often say that many Koreans were killed during that massacre. And when I was going to elementary school, I would wonder how to connect these black and white pictures of the horrors that took place to the reality that I was seeing every day. And I've continued my efforts, my activism to try and work that out for myself. But last year, in September, we had the 100th year, the centennial memorial of the Kanto massacre. 1 month after that, I started seeing images of the genocide in Gaza in real time on Instagram, photos and videos, and it was as though, ironically, somehow those black and white pictures of the massacre that occurred here in Japan were now real, and I was seeing them in real time, in color. 皆さん聞いてください。1923年の朝鮮人虐殺は関東大震災があったから起こったのではありません。植民地時代だったからこそ起こったのです。たった数日間で6000人以上が殺されたことの狂気の質を考えてみてください。Everyone here, please listen and understand this. The mass slaughter of ethnic Koreans that took place after the Great Kanto earthquake in 1923 did not happen simply because there was an earthquake. It happened because this was the age of Japanese colonialism. Over 6,000 people were killed over just the span of a few days. Think of the madness that would inspire a group of people to commit such an atrocity. 1923年だけではありません。大日本帝国は太平洋戦争に伴い植民地から朝鮮人を連れ出し、日本全国で過酷な労働を強いただけではなく、リンチなども行い殺しました。その犠牲者を悼むために群馬に建てられた記憶、反省、そして友好の追悼碑がこの国の司法と群馬県によってつい先月粉々に破壊されました。殺されることを想定して作られる日が一体どこにあるんでしょうか。もう一度言いますが、これは解放後の話です。And it did not stop in 1923. It wasn't just 1923. The great Japanese Empire, throughout the time of the Pacific War, brought ethnic Koreans to the stretches of their empire and put them through
horrific forced working conditions, effectively slave labor, and lynched and killed many ethnic Koreans. In Gunma Prefecture, there is, or I should say, was a memorial in place that said remembrance, reflection, and friendship, ostensibly to memorialize the many ethnic Koreans that were killed during World War II and the preceding years during Japan's imperialism. And just last month, that memorial was demolished. It was destroyed by the government of Japan and of Gunma Prefecture. What kind of memorial, when a memorial is made, is it made under the assumption that it is going to be destroyed? I'll say this again, but this is what comes after freedom. お願いがあります。日本でパレスチナのために声を上げるとき、在日のことを忘れないでください。そしてそれを在日朝鮮人たちに直接伝え続けてください。そうすることは在日にとってもパレスチナ解放に向けて声を上げられる力に絶対になるからです。解放後というのは植民地主義に基づく差別は依然と続きます。でも記憶、反省、そして友好のために手をつないでいける余地があるということだと信じたいです。So to all of you here, I ask this of you. As you fight in Japan and raise your voice for a free Palestine, please don't forget the plight of the ethnic Koreans. And please also convey that to ethnic Koreans as well. By doing so, it will inspire them to fight for Palestinian freedom as well. After liberation, after achieving the free Palestine, even then, the roots of colonialism, the discrimination that is rooted within colonialism will not go away instantly. That will continue. But I want to believe that there will still be room for remembrance, reflection, and friendship after that. グローバルな植民地主義に対する日本の運動を持続可能なものとするために連帯していきたいです。ラファに手を出すな。ありがとうございました。In order to continue the fight against global colonialism here in Japan, we must unite and fight together. Hands off Rafa! Hands off Rafa! Hands off Rafa! Thank you. こんにちは。首都圏青年ユニオンという労働組合で働いている富永花江と申します。皆さん寒い中お疲れ様です。今日は通行中の皆さんではなくデモに参加している皆さんに向けて話をしたいと思います。私は先ほど言ったように首都圏青年ユニオンという労働組合で働いています。首都圏青年ユニオンではスターバックス、スシロー、カツヤ、ベイシア、ラッシュなどの主に非正規雇用で働く労働者を組織しています。労働組合とか労働運動っておじさんばっかりのやつかなみたいに思ってる人も多いと思うんですけど、私みたいな若い人もいるということをこの場で言っておきます。一方、首都圏学生ユニオンという団体の賛同団体の代表として来ています。今日労働組合で働いている者として皆さんに伝えたいこととしては、労働運動という方法がパレスチナ解放運動の文脈であるということです。今パレスチナ解放運動のメインの行動はデモ、ボイコット、議員や会社への問い合わせ、それらの呼びかけなどだと思いますが、それらは一市民、そして一消費者としてできる行動だと思います。でも実はボイコットは誰でもできるわけではないと私は思っています。そもそもこういう情報にいろんな理由でたどり着けない人や、経済的な理由で搾取や虐殺に加担する企業からしか消費がしづらい人もいます。
だから私たち消費者が変わるんじゃなくて企業が変われと思います。私たちは人を殺しながら資本を集める企業に対してまともな消費をさせろと訴える必要があります。そこで、忘れてしまいがちですが、私たちのほとんどが市民であると同時に労働者でもあります。労働運動でなら、労働者として会社に直接物を言う権利が、日本では実は法律で保障されています。首都圏青年ユニオンでは11月に一つの分会としてスタバユニオンを結成しました。スタバユニオンをインスタで、ローマ字でスタバユニオンで検索したら出てくるので、ぜひフォローしてください。皆さんもご存知のように今スタバは世界的なボイコットの対象となっています。スタバユニオンではスタバに対してイスラエルによるパレスチナ人の虐殺に関する声明を出すよう求めていますが、残念ながら断られています。ラッシュも曖昧な声明文を出したきりだんまりで、労働者からも同様の要求が出ています。それはその間、スタバの従業員に対するカスタマーハラスメントが起きたり、安心できる労働環境じゃなかったりするので、労働者たちから出てきた声です。実際に働いているスタバの労働者は10月7日以降、お客さんがみんな敵に見えてしんどいと言っていました。ボイコットが呼びかけられているブランドの商品を買う人に最高のエクスペリエンスをお届けしないといけないっていうのは考えただけでしんどいと思います。つまりスタバが虐殺や占領に反対する声明を出したり、社会で起きていることを学ぶ機会を提供したりすることは、安全安心な労働環境を作ることに直結します。伊藤忠の時も自分の会社が虐殺に加担していてつらい、変わってほしいと言ってる方がいました。イスラエル固い企業なんて辞めればいいって思うかもしれないですが、私は辞めずに中から声を上げて会社を変えようとする動きこそ重要だと思っています。今イスラエル加担企業で働く停戦やパレスチナ解放を望んでいる労働者がその会社を辞めても、その会社はまた違う人を雇うだけだし、むしろ会社にとっては好都合かもしれません。会社に団体交渉っていう、話し合いの場を設けることを申し入れれば、会社は正当な理由なしに断ることはできません。一方的な問い合わせや公開質問状のように無視することはできません。ちなみに、なんと皆さん知らないかもしれないけど、スタバのユズシトラスキーという飲み物に使われているオレンジとグレープフルーツはイスラエル産です。この事実だけでも十分イスラエル加担と言えると思います。団体交渉でスタバは、イスラエル支持支援をしているというのは事実ではないと認識していると言っていました。ボイコットも大いに意味があると思います。でも会社の偉い人と直接話したり、中で働く人たちがストライキをしたりすれば、より大きな動きを作れるんじゃないかと思っています。イスラエル加担企業に勤めている方がいれば、一人からでも声を上げることができるし、こういう葛藤があって辛いとか相談するだけでもいいので、ぜひ私に連絡をください。イスラエル加担企業に対してやパレスチナ解放の文脈じゃなくても、労働運動への参加はそれ自体権力に立ち向かうという行為なので、その延長線上に虐殺や占領など権力者による不当な行いへの抵抗があります。皆さん一人一人が職場やバイト先で嫌なことを嫌ということは、その企業全体、ひいては社会を変える可能性を秘めています。みんなで団結して労働組合を作りましょう。最後になりますが、自分で働いている会社でなくても組合に入れば他の会社の団体交渉に参加することもできます。なのでスタバユニオンの活動に参加してスタバの労働者の葛藤について話したり、団体交渉に参加して一緒に会社に声明を出すよう求めたりしたい方は、ぜひユニオンに入って一緒にやりましょう。スタバユニオンやラッシュユニオンの仲間たちも、今日来てると思うので、ぜひ、声をかけてください。ありがとうございます。Hi, my name is Kanae Tominaga, and I work for a labor union called 首都圏青年ユニオン Metropolitan Youth Union.
Today, I'd like to talk not to those who are passing by, but to those who are participating in the protest. As I mentioned earlier, I work for a labor union. It organizes workers who work mainly in non-regular jobs at companies like Starbucks, Sushiro, Katsuya, Dacia, Flash, and others. You might think that labor unions and labor movements are just for old men or salaryman, but I'd like to take this opportunity to mention that there are also young people like me. As someone who works in a labor union today, I want to tell you that the labor movement is also part of the movement of Free Palestine. Right now, I think the main actions of the movement are protests, boycotts, and inquiries to diet members and companies. And I think those are actions that we can take as citizens and as consumers. But actually, I don't think that boycotting is for everyone. There are people who, for various reasons, cannot reach this kind of information in the first place. And there are also people who, for economic reasons, can only consume from companies that are also people who for economic reasons can only consume from companies that are involved in exploitation and genocide. So I think the company should change, not us. Of course, we also need to change, but it is unacceptable for companies to escape with their complicity in the massacre undisguised without taking responsibility. We need to appeal the corporations that collect capital while killing people to allow us to consume in a decent way. We need to appeal to them. So it is easy to forget that most of us are both citizens and workers. If you are in the labor movement as a worker, your right to speak directly to the company is actually guaranteed by law. In November, the Metropolitan Youth Union formed one branch, the Starbucks Union Japan. If you look up Starbucks Union in Romaji on Instagram, you'll find it, so please follow us. As you all know, Starbucks is now the target of a worldwide boycott, and the Starbucks Union has asked Starbucks to issue a statement regarding the massacre of Palestinians by Israel, but they have refused. Flash has also issued a vague statement and has remained silent, and workers have the same demand as Starbucks. This is the voice of workers who's been calling for a safer working environment during this time. One of the members of Starbucks Union said that it's been hard to work there since October 7th because all customers seem to be the enemy. It's pretty easy to imagine the conflict of having to deliver the best experience to people who buy products from a brand that is being called for a boycott. So for Starbucks to make a statement against genocide and occupation, or to provide opportunities for people to learn about what is happening in society, is directly related to creating a safe and secure work environment. At Itochu, there were workers who said that it's hard for them to work there because their company was complicit in the massacre and they wanted things to change. You may think that it would be better to quit a company that is complicit in Israel, but I believe that it is important to speak up and try to change the company from within. If a worker wants to cease fire and the liberation of Palestine quits the company will just hire someone else, which may be more convenient for the company. If you apply to the company for collective bargaining, the company cannot refuse without a valid reason. They can't ignore it like one-sided inquiry or an open letter. By the way, the oranges and grapefruits used in Starbucks uses citrus tea are from Israel. I think this fact alone is enough to
say that they are complicit in Israel. A boycott makes a lot of sense, but I think we can make a bigger movement if we talk directly with the top management of the company and the people who work for on strike. If there is anyone who works for a company that is complicit in Israel, even if it is just one person who wants to speak out, or if you just want to talk to me about your own struggles, I would be happy to hear from you. Participation in the labor movement, even if not in the context of Israel, the city of Palestinian liberation, is an act of standing up to power, and by extension, resistance to massacres, occupations, and other injustices committed by those in power. Each of you saying what you don't like at your workplace or part-time job has the potential to change the entire company and, by extension, society. Let's all unite and form a labor union. Last but not least, if you join a union, even if it is not the company you work for, you will be able to participate in collective bargaining, negotiation between workers and companies at other companies. So if you'd like to join the Starbucks union and talk about the struggles of Starbucks workers or participate in collective bargaining and ask the company to make a statement, please join the union and do it with us. Our friends from the Starbucks union and the Lash union are also here today, so please come and talk to us later. Free Palestine. Thank you. Thank you. So, ちょっとまたコールをしたいと思います。Let's do a little bit of chanting to get the energy up. Please, just another reminder, we're really trying to get the attention of people who are walking past us. So let's face out instead of doing a circle. ちょっとコールをしたいと思います。そしたら私にコールしていきましょう。で、点字ブロックには踏まないように
誰も殺すな誰も殺すな子供殺すな子供殺すなパレスティナ解放パレスティナ解放パレスティナ解放パレスティナ解放パレスティナ解放Free, free, free Palestine! Free, 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 free, free Palestine! Hands off Rafah! 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 Free, free Gaza! Free, free Gaza! Free, free Gaza! Free, free Gaza! Free, free, free Gaza! Free, free, free Gaza! Free, free, free West Bank! 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 Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Free, free Gaza! Free, free Gaza! Free, free Rafah! Free, free Gaza! Free, free, free Rafah! Free, free, free Rafah! Hands off Rafah! Hands off Rafah! Free, free, free Palestine! Free, free, free Palestine! No more occupation! No more occupation! No more occupation! Yes to liberation! Yes to liberation! Free, free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Free, free, free Palestine! 今すぐ停戦！今すぐ停戦！今すぐ停戦！今すぐ停戦！ Ceasefire now! Ceasefire now! Ceasefire now! Ceasefire now! Ceasefire now! Ceasefire now! 誰も殺すな誰も殺すな子供殺すなパレスティナ解放ありがとうございます。To all of those passing by, to all of those thinking, what the heck are these people doing? To all of those who show no interest in what is going on right now in Palestine, we are protesting against what's happening in Palestine, where precious lives are being taken every single day. Through the Japanese government and each and every one of us watching this in silence, more and more precious Palestinian lives will be lost. Do not turn away. Don't ignore this. Pay attention to us and pay attention to what's happening. Raise your voices. We must raise our voices as members of this international society and stop the invasion of Rafah at all costs. はい、新宿のパレスチナ問題に無関心な皆様、黙認しないでください。皆さん、声を上げて後ろ向いてやりましょう。するだよ黙認。するだよ黙認。するだよ黙認。するだよ黙認。黙るは殺人。黙るは殺人。黙るは殺人。黙るは殺人。No more silence. No more silence. Silence is violence.
We must stop the invasion of Rafah at all costs. Let us all do everything we can together. Thank you so much. Hi, 次は、今日のデモの賛同団体の一つの誰も排除しない社会運動への人たちのスピーチを私が代読します。皆さんこんばんは。誰も排除しない社会運動へです。私たちはガザの最南端にあるラファハに侵攻し、今も大勢の命を奪っているイスラエルを許しません。ガザで起きていることは一見一つの大きな出来事のように思えます。しかしよくよく読み解いていくと、複数ある差別や抑圧を生産する構造がそこにあり、結びついていることが浮かび上がってきます。それらは私たちとも深く関わりがあり、今この瞬間でさえ関わり続けているものです。パレスチナを共に解放しましょう。パレスチナを解放するために動きましょう。差別や抑圧を生産する構造をぶっ壊したいなら、パレスチナのことを知ってください。彼女たちのメッセージを何も言わずに聞いてください。彼女たちのメッセージを全世界に届けましょう。その動きが誰も排除しない社会運動への一歩になることを私たちは知っています。だからこそ私たちは賛同し、このスピーチ原稿を託しているのです。 Free Free Palestine! Free Free Palestine! Free Free Gaza! Free Free Gaza! パレスチナに自由を。Let me speech. まず、カメラ撮って大丈夫なんで、ガンガン撮ってください。First I will speech in English, then I will do it in Japanese. Alright? 最初英語でスピーチして、その後日本語でやります。So, before talking about myself, let me appreciate, like, thank you for everyone in here for gathering for Palestine and call for free Palestine. I really thank you for that. And I think we've been doing this action since October 7th, like few months, but unfortunately things are not changing, and even it going worse, right? And let me talk about myself. My name is Danny Jin. I'm doing a rapper, and I'm half Palestinian, I'm half Japanese. I'm a survivor of I'm a grandchildren of a Nakba survival. You know, my grandmother was 5 years old when the Nakbas happened. So I make song for Palestine, and I rap Palestine will be free. And thanks to everyone, like, people are getting know about me, and like some young people like told me, like, I got to know about Palestine, what is happening in Palestine after I listen to your song, right? And I'm really happy for that, but every time I see what is happening in Gaza, and it's not changing after I release my new music, I feel like I don't have a power, like, you know, maybe even I feel like I don't have a power and things are not gonna change even I make a song, right? But I stand up again, and I make a song for Palestine, and I rap free Palestine, because that's what I can do for Palestine, and that's what I have to do for Palestine. I must do for Palestine, right? So even tomorrow, I think tomorrow, like, even tomorrow and after tomorrow, the situation not gonna change. I will keep rapping about Palestine. So I will promise you guys, I will rap about Palestine until the day Palestine will be free. I will promise you. Listen. I will promise you. So I want you to promise me that you guys stand for Palestine, share the information about Palestine, boycott Starbucks, boycott McDonald's, boycott Family Mart, stand in the street and scream, Palestine will be free from the front of the people ignoring this genocide.
until the day Palestine will be free. I want you to promise me, alright? We promise. You guys can promise me? We're gonna stand until the day Palestine will be free. Okay? Palestine will be free. We never give up. Okay? So share this video to everybody and send my message to everybody, alright? で、今から日本語で今言ったことを、もう一回スピーチします。まずここにパレスチナのために集まってくださって、ありがとうございます。10月7日以降、パレスチナのこのアクションっていうのがずっと行われてきて、で日に日に人も増えてきて、でなんですけど残念なことにそのパレスチナのガザの状況っていうのは変わってなくて、むしろ悪くなっていく一方で、そこで僕はその、ダニージンという活動名でラップをやってるんですけど、僕のお父さんがパレスチナ人、僕のお母さんが日本人で、僕のおじいちゃんおばあちゃんっていうのはパレスチナ人で、ナクバの生存者で、その孫で、それで僕はそのパレスチナのために曲を作ってるんですね。でありがたいことに、NHK とかそういういろんなメディアでも取り上げてもらって、で日に日に僕のことを、知ってくださる人も増えて、で僕の若い同世代の人とかがあなたのラップを聴いてパレスチナのことを知りましたって言ってくれる機会が増えて、だけど SNS とかメディアとかニュースとかで入ってくるガザの状況っていうのは全く変わってないし、むしろどんどん悪くなってる一方で、正直そこに無力さを覚えたり、このまま僕活動しても変わらないんじゃないかなっていうふうに思ったり、けど俺はやり続ける。なんでかって言ったら、それが俺がパレスチナのためにできることだし、俺がやらないといけないことだから。パレスチナのために明日変わらないかもしれない、また次の日も変わらないかもしれない、また次の日もまた次の日もパレスチナの状況は変わらないかもしれないけど、俺は同じように立ち上がってパレスチナが解放されるまで、停戦されるまで俺はパレスチナのために曲を作り続ける。それをみんなに約束するから、みんなも俺に約束してほしい。パレスチナのために立ち続ける。パレスチナのためにボイコットをする。ボイコットスターバックス、ボイコットマクドナルド、ボイコットファミリーマートで、それでパレスチナの情報っていうのを SNS でシェアして、でパレスチナが解放されるその日までこうやってみんなで道に立って、こうやって今無視してる人たちに呼びかけるっていうのを、俺もパレスチナが解放されるまでラップをするから、みんなもやってほしいっていう、俺にそれを約束してほしいです。Palestine will be free. Palestine will be free. Palestine will be free. Palestine will be free. 虐殺やめろ。虐殺やめろ。虐殺やめろ。虐殺やめろ。虐殺やめろ。虐殺やめろ。虐殺やめろ。虐殺やめろ。 Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. From the river to the sea. 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 Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. 今すぐ停戦。今すぐ停戦。今すぐ停戦。今すぐ停戦。 Ceasefire now. Ceasefire now. Ceasefire now. Ceasefire now. 虐殺やめろ。虐殺やめろ。虐殺やめろ。虐殺やめろ。虐殺やめろ。虐殺やめろ。虐殺やめろ。虐殺やめろ。 Palestine will be free. Palestine will be free. From the river to the sea. From the river to the sea. 今すぐ停戦。今すぐ停戦。今すぐ停戦。今すぐ停戦。 Palestine will be free. Palestine will be free. Palestine will be free. Palestine will be free. ありがとうございます。
各種ストリーミングサイトとか YouTube とかで近々 MV とかもアップするので、僕の曲を聴くことでその同世代のその曲を聴く人が一人でも関心を持ってくれるようにしたいので、ぜひチェックしてくださるようにお願いします。ありがとうございました。
今すぐ停戦今すぐ停戦今すぐ停戦 Free Free Palestine Free 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 Palestine お疲れ様でした。皆さん気をつけて帰ってください。ありがとうございました。このまんまちゃんと声を上げていきましょう。ありがとうございます。